Good morning and warm welcome to today's talk. I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. Today, the 13th of December, I have selected one of the articles from the daily newspaper. වෙනදා වගේම අදත් ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මම daily news පුවත්පතින් article එකක් තෝරගත්තේ. Let us look at the headline first. Red wings in Mattala. Alright? Red wings in Mattala. Look at this headline carefully. When we write the headlines, news headlines, we practice some techniques. අපි news headlines ලියනකොට එක headlines වල එක techniques භාවිත වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි මේකෙත් තියෙනවා. බලන්න red wings in Mattala. ඒ කියන්නේ අපි කියන කාරණය ඍජුවම කියන්නේ නැතුව අපි පොඩ්ඩක් කුතුහලයක් දැනෙන විදිහට යමක් ඒක තුළ සැඟවෙලා තියෙන විදිහට news headlines වල මාතෘකාව ඒ headline එක භාවිතා කරනවා. right? එතකොට මේකේ තියෙන ඒ වගේ අවස්ථාවක්. බලන්න red wings සාමාන්‍ය wings කියන්නේ පියාපත් වලට red කියන්නේ රතු පාට. ඒතකොට රතු පියාපත් red wings in Mattala. right? red wings in Mattala කියන්නේ Mattala රතු පියාපත්. ඔව් අපි මේක කියවගෙන යනකොට තමයි අපිට මොකද්ද මේක කියන කාරණේ තේරෙන්න ගන්නේ. Okay, let us focus on the details of the news article. This is the way it goes. The Mattala International Airport. The Mattala International Airport. The Mattala International Airport. Yesterday commenced. Yesterday, EA, commenced. What is commenced? Commenced means started, ආරම්භ කරා. right? Commenced, පටන් ගත්තා. start කියන වචනට වඩා ඊට වඩා ලස්සන වචනයක් තමයි commenced කියන. අපි කියනවා the course, the academic year. commenced. right? අන්නේ විදිහට. commenced කියන්නේ එතකොට started එහෙම නැත්නම් පටන් ගත්තා. yesterday commenced. ඊයේ පටන් ගත්තා. මොකද්ද? international operations. ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් නේද? international operations after a lapse of බලන්න. after a lapse of 2 years. after a lapse of 2 years. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙකක මේ හිස් කාලයකට පස්සේ gap එකකට පස්සේ lapse. after a lapse of 2 years. අවුරුදු දෙකක් නැතුව තිබිලා අන්නේ කාලේ නැතුව තිබිලා අපි දැන් පටන් ගත්ත කියලා තමයි කියන්නේ. with the arrival of බලන්න ඊළඟ phrase එක. with the arrival of පැමිණීමත් සමග. arrival කියන්නේ පැමිණීම. with the arrival පැමිණීමත් සමග. with the arrival of Boeing 777 එහෙම නැත්නම් 777 ඒක ඕන විදිහට අපිට කියව ගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය යූස් කරන විදිය අනුව right? aircraft එකක් ගුවන් යානයක් aircraft of Russia's red wings. අන්න එතකොට මෙතන තමයි අපිට මෙන්න මේ news headline එකේ කියන කතන්දරේ තේරෙන්න ගන්න. right? බලන්න. aircraft of Russia's red wings airline. බලන්න. aircraft of ගුවන් යානය මොන ගුවන් යානයක්ද? of කියන්නේ මෙතන අයිති කියන අර්ථේ. මේගොල්ලන්ට අයිති මේගොල්ලන්ගේ කියන අර්ථේ. ඔව්. aircraft of කාගේද? Russia's red wings airline. මේ බලන්න. Russia's red wings airline. Russia's red wings airline එකට අයිති aircraft එකක් තමයි. එහෙනම් මෙතන red wings කියන්නේ ගුවන් සමාගමේ නම. ඒක ගුවන් යානේ ගහලා තියෙනවනේ. right? Sri Lankan Airlines අන්න ඒ වගේ අන්න ඒක තමයි red wings කියලා කියන්නේ. red wings airline එකට අයිති
ඒ ගුවන් සමාගමට අයිති ගුවන් යානකින් තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ බලන්න. with 412 passengers. මගින් passengers on board. ගුවන් යානේ ගුවන් ගත වෙලා හිටපු මගින් ප්‍රමාණය. passengers on board. on board කියන්නේ ගොඩ වෙලා හිටපු මගින් ප්‍රමාණය ගුවන් යානෙට, right? So passengers on board arrived. බලන්න. arrive කියන්නේ ළඟා වෙනවා. arrive ළඟා වෙනවා. arrived ළඟා වුණා. arrived ළඟා වුණා. at Mattala airport. at Mattala airport yesterday. Right? Yesterday morning. Udayasan, right? The Red Wings flight was. Metan balata aircraft කියලා. මෙතන බලන්න මේ බලන්න flight. ඔබට හුරු පුරුදු වචන මේව අහලා තියෙනවා අපි. aircraft flight. The Red Wings flight or Red Wings කියන flight එකේ plane එක was welcomed. මේ බලන්න. It was welcomed. ඒක පිළිගත්තා. එතකොට මේ තියෙන්නේ passive voice. was welcomed. It was welcomed. එයාව ඒ කියන්නේ ඒක පිළිගත්තා. ඒ වගේම පුජ්‍යලෙක් උනත් කියන්න පුළුවන් දැන්. මාව පිළිගත්තා. I was welcomed by the students. Right? I was welcomed. මාව පිළිගත්තා. එතකොට passive voice. passive voice වාක්‍යයක පුජ්‍යලෙක් දැම්මොත් වාක්‍ය වලට එයාව එයාට කියන අර්ථය එනකොට I was welcomed. I was given මට දුන්නා. Right? I was appreciated මාව අගය කළා. Right? අන්නේ විදිහට I was given මට දුන්නා. අන්නේ. Right? එතකොට මෙතනත් බලන්න flight was welcomed. flight එක පිළිගත්තා කවුද? With the water salute. මේ බලන්න පිළිගත්ත විදිය ගැන කියනවා. With the water salute. water salute එකකින්. මොකක්ද අපි කියන්නේ ජල water salute. water salute by 2 firefighter trucks. අපි salute කරනවා ආචාර කරනවානේ. salute කරනවා කියන ආචාර කරනවා. water salute ජලය මගින් කරන ආචාරයකින් තමයි පිළිගත්තේ ඒගොල්ලම by 2 firefighter trucks නේ. 2 firefighter trucks. 2 firefighter trucks. ගිනි නිවන නැත්නම් ගිනි නිවන ට්‍රක් රථ දෙකකින් ජල මොකක්ද අපි කියන්නේ ජලය මගින් කරන සැලියුට් එකක් නැත්නම් ආචාරයක් මගින් තමයි මේගොල්ලන්ව පිළිගත්තේ, right? at MIA කියන්නේ Mattala International Airport. And Ports, Shipping and Aviation Minister. Ports paraya, shipping navika, and aviation guan paraya navika guan minister Nimal di Silva. Minister amatutuma menaya was there. was කියන්නේ බලන්න මෙතන හිටියා. was there. එහි සිටියා. was there. he was there. ඔහු හිටියා. The minister was there. අමතතුමා එහි හිටියා. Right? To මෙන්න හිටපු හේතුව ගැන කියනවා. To කුමක් සඳහාද හිටියේ? To greet. To greet. greet කියනවා ආචාර කරනවා. To greet ආචාර කරන්නට. To greet Russian tourist. රුසියානු tourist රට who arrived. මේ බලන්න. who arrived on this flight. who කියන්නේ මෙතන they කියන අර්ථය, right? වාක්‍ය දෙකක් මේ subordinate clause එක මෙතනට දාලා තියෙන්නේ. මේ tourist ලාව විස්තර කරන්න තමයි who යොදාගෙන තියෙන්නේ. Russian tourist who arrived on this flight. එතකොට මේ flight එකේ ආපු tourist ලාව මේ flight එකේ ආපු Russian tourist ලාව පිළිගැනීමට නැත්නම් greet ඒගොල්ලන්ට ආචාර කිරීමට තමයි ඇමතිතුමා එහි සිටියා කියලා කියන්නේ. Okay? Right. The Airport and Aviation Services Sri Lanka Chairman General G.A. Chandrasiri and several higher officials were in attendance. මේ බලන්න. සිටියා. මෙතන ගොඩක් කට්ටිය හිටපු නිසා
were භාවිතා වෙලා තියෙනවා. එතන ඇමතිතුමා එක්කෙනෙක් නිසා එතන was භාවිතා වුණා. ඉතින් මේක තමයි අපි grammar practice කරගන්න ඕන. Airport and Aviation Services Sri Lanka chairman. Chairman කියන්නේ සභාපති. එතකොට ගුවන් වගේම ගුවන් තොටුපළ සහ ගුවන් සමාගමේ සේවා මේ ශ්‍රී ලංකාවේ chairman කවුද සභාපතිතුමා මෙන්න මෙයා චන්ද්‍රසිරි මහත්මයා and several higher officials මේ කොටස ගොඩක් වැදගත් several higher officials කියන්නේ නිලධාරීන් higher officials කියන්නේ එතකොට ඉහළ නිලධාරීන් several කියන්නේ කිහිප දෙනෙක් several higher officials ඉහළ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙක් were in attendance නේද were හිටියා in attendance සහභාගී වී සිටියා ඉතින් ඔහොම තමයි news article එක අද අපි study කරේ so I hope you enjoyed and learned from this news article and this is the way you have to learn English you have to practice grammar you have to practice vocabulary you have to practice the pronunciation how to read the words and the meanings of the sentences the semantic rules of the language this is how you this is the way how you have to practice all right so hope to see you in the next video bye bye